Today we are going to discuss about module 6 8051 addressing modes. Addressing modes, the method by which the operand is specified in an instruction is called addressing mode. Addressing mode, there are different types of addressing modes are the immediate addressing, register addressing, direct addressing, indirect addressing, register indirect addressing, external data addressing, indexed addressing mode, and implied addressing mode. These are the main addressing modes of 8051. And what is meant by an addressing mode? The way in which the operand is specified in an instruction. If we want to access an instruction either from a memory or from a register, or it is either directly available in the instruction. So the method by which the operand is specified in that instruction is known as addressing modes. What is an immediate addressing mode? The immediate addressing mode, the immediate data, that is a constant, is specified in the instruction after the opcode. Here, for example, here add a comma 100h. Here this 100 in ഈ 100-ൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു പ്രിഫിക്സ് ഉണ്ട്, ഹാഷ് സിമ്പിൾ, ദാറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദിസ് 100 ഈസ് എ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഡേറ്റ. സോ ഡേറ്റനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഈ ഹാഷ് സിമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ immediate data, what is the instruction add a comma hash 100? Here this immediate data 100 is added to the content of the accumulator. A indicates the accumulator. So accumulator content is added with this immediate data and result will be stored in the accumulator. So here immediate data indicates, here this data, immediate data is either a constant, that is a constant that is immediately specified in the instruction after the opcode. Here opcode is a is the opcode. So after the opcode we will specify opcode byte, add is a opcode byte, after that it will be specified the immediate data. The next is add a comma hash 4dh. Here h indicate this is a hexadecimal data. So add this 4d, that is a hexadecimal data, to a and storing in the accumulator. And here move dptr comma hash 100h. Here the 100 instead of 100, here it is 1000h. This 1000 hexadecimal data is copied into or moved to the dptr or data pointer. The next one is register addressing or bank addressing. What is a register addressing? This way of addressing access the bytes in current register bank. We know that there are 4 register banks in 8051. One is bank 0, bank register bank 0, register bank 1, 2 and 3. There are 4 banks are there, and here each bank containing the general purpose registers R0 to R7, and each bank containing 8-bit registers R0 to R7. So in this instruction addressing mode, one of the 8 general purpose register can be used and it is specified as the operand. So one of the operand is considered as this registers. So data is available in this register specified in the instruction. If we want to select the register bank, and it is decided by the 2 bits of the program status word PSW. So there is a register select
bits in the PSW. Using that 2 bits, we are select the which register bank containing this register. Default register bank is register bank 0. Then here is the example. Add a comma R0. Here R0 is the register, and here add the content of register R0 to accumulator, and result is stored in A. Add mean add this content in this register. R0 is the register and A is the accumulator. The next one is direct addressing. In this mode of addressing, the direct address of the memory location is provided in the instruction to fetch the operand. Here direct address or the operand are specified using 8-bit address field in the instruction format. Here only internal RAM and SFR's address can be used in this type of instruction. So we are considering only internal RAM and SFR address. So for example, move A, 30H. One of the example, content of the RAM address 30H. 30H indicate the RAM address, and that address content will be copied into the accumulator. Another example is move R0, 89H. Here the 89H address of the 89H address means it is a special function register T mode. Address of the T mode register. So this address, content of the T mode address will be copied into the R0 register R0. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും റാമിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ SFRൻ്റെ അഡ്രസ്സോ ഡയറക്റ്റ്ലി നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യും ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ്ലി അഡ്രസ്സ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലെ കണ്ടന്റ് എന്ത് ചെയ്യും, ആ അഡ്രസ്സിലുള്ള കണ്ടന്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് രജിസ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യും. Then next one is register indirect addressing. The register address of a data is available in R0 or R1 registers are specified in the instruction. Here also known as register indirect addressing or indirect addressing mode. In this addressing mode, the 8-bit address of the operand is stored in a register and the register instead of the and that register is specified in the instruction. The registers are R0 and R1 of the selected bank of registers, or we can use either stack pointer as an address register for storing this 8-bit address. So normally we are using the registers R0 and R1. അപ്പോൾ നമ്മുടെ രജിസ്റ്റർ ഇൻഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ലൊക്കേഷൻ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. ആ ലൊക്കേഷൻ എവിടെയായിരിക്കും സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക, ഏതെങ്കിലും രജിസ്റ്ററിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്ന രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് 2 രജിസ്റ്റേഴ്സേ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, R0 R1. ഈ ഏതെങ്കിലും 2 രജിസ്റ്ററിലാണ് നമ്മുടെ ഡേറ്റേൻ്റെ അഡ്രസ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക. സോ അത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് @ സൈൻ. ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ രജിസ്റ്റർ ഹോൾഡ് ദി address of the memory location. That is, the fetch the content of memory location whose address is stored in the register. So here R0 indicate that it stores the address of the register, and that the content in that address location will be copied into the accumulator. So the move the content of address pointed by R0 to A. And for 16-bit address, we are using data pointer DPTR. Next is external data addressing. Here pointed used for external data addressing can be either R0 or R1 or DPTR. So external
data accessing, we are using this pointer. So external data operation indicated by the instruction move x. X indicates it is an external memory operation or data operation. And here move x comma a at the rate r0. Here content of move the content of 8-bit address pointed by the r0 to a. And here move x a comma at the rate dptr. Here the move the content of 16-bit. dptr is a 16-bit register, so its 16-bit address pointed by the dptr is in that content in that location will be copied into the accumulator. Move means copies or move the data from destination to source. The next one is indexed addressing mode, or it is also known as external code addressing. Here only program memory can be accessed using this addressing mode. That is an important thing. Program memory, only program memory. There are two types of memories are the data memory and program memory. Program memory, only program memory can be accessed using this addressing modes. And this mode of addressing is accomplished in 80514 for lookup tables manipulation. And the program counter or data pointer are the allowed 16-bit address storage register. Mainly in this addressing mode, we are using program counter and data pointer to hold the base address. And accumulator is also used to hold the offset address. For example, move c a comma at the rate a plus dptr. Here move c indicates is a code memory. So here moves the content of address pointed by a plus dptr. This is the destination location. നമ്മൾ ഇവിടെ ഇൻഡെക്സ്ഡ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ ഡാറ്റ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ പ്രോഗ്രാം മെമ്മറിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂവ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനിലാണെങ്കിൽ അവിടെ സി കാണും. സി ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കോഡ് മെമ്മറി എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ ഇതാണ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ലൊക്കേഷൻ എ പ്ലസ് dptr. അപ്പോൾ അക്യുമുലേറ്റർ കണ്ടന്റ് പ്ലസ് അക്യുമുലേറ്റർ കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓഫ്സെറ്റ് അഡ്രസ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. dptr ആണ് ബേസ് അഡ്രസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന അഡ്രസ് ലൊക്കേഷൻ, ആ ലൊക്കേഷനിലുള്ള ഡേറ്റേനെ എങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും? അക്യുമുലേറ്ററിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് മൂവ് സി എ കോമ at the rate a plus pc. This is the destination source location. So ഇവിടെയുള്ള കണ്ടന്റ് അക്യുമുലേറ്റർ കണ്ടന്റ് പ്ലസ് പി സിയിലെ കണ്ടന്റ് ആഡ് ചെയ്യും. അതാണ് നമ്മുടെ ഏത് ലൊക്കേഷനിൽ നിന്നാണ് ഡേറ്റ ഫെച്ച് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള അഡ്രസ്സ്. ആ അഡ്രസ്സിലുള്ള കണ്ടന്റ് എങ്ങോട്ട് കോപ്പി ചെയ്യും? അക്യുമുലേറ്ററിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യും. ജംപ് at the rate a plus dptr. Jump to the location address specified in this instruction. That is the location at the rate a plus dptr. For the location this instruction control will be transferred to this location. The next one is implied addressing mode. Here operand is implicitly specified using one of the registers. In the implied addressing mode, there will be a single operand. This type of instruction can work on specific registers only, and it is also known as register specific instruction. Here in this instruction, operand is implicitly specified one of the registers. For example, RLA is an example of a instruction. RLA means rotate the accumulator content to the left.
So here A is the accumulator that is implicitly specified in this instruction. And another one is swap A. Here A is the implicit register, and it is used to, this instruction is used to swap the nibbles in A. So these are 1 byte instruction. So swap എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയിലെ എ എന്ന് പറയുന്ന അക്യുമുലേറ്റർ എത്രയാണ് 8 ബിറ്റ് ആണ്. അപ്പം 4 ബിറ്റ് ഹയർ ഓർഡർ ബൈറ്റ്സും 4 ബിറ്റ് ലോവർ ഓർഡർ ബൈറ്റ്സും ഉണ്ട്. ഇതിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്വാപ്പ് ചെയ്യും. അതാണ് സ്വാപ്പ് എ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന അക്യുമുലേറ്റർ അത് ഇംപ്ലിസിറ്റ്ലി സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ ദി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. Then next one is relative addressing. Relative addressing is used only with conditional jump instruction. Here relative address or offset is a 8-bit signed number which is automatically added to the PC to make the address of the next instruction. The 8-bit signed offset value given the address range of 127 to -128 location. Jump destination is usually specified using a label, and the assembler calculates the jump offset accordingly. The advantage of relative addressing is that the program code is easy to relocate and address is relative to position in the memory. Relative addressing എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻലി നമ്മൾ കണ്ടീഷണൽ ജമ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 8-ബിറ്റ് അഡ്രസ് ലൊക്കേഷനാണ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എസ് ജമ്പ് മീൻസ് ഷോർട്ട് ജമ്പ്. ലൂപ്പ് 1, ഈ ലൂപ്പ് 1 എന്ന് പറയുന്ന ലൊക്കേഷനിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യും. അപ്പം നമുക്കിവിടെ അറിയാം എസ് ജമ്പ് ലൂപ്പ് 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൂപ്പ് 1 ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് പ്രോഗ്രാം കൺട്രോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് 8-ബിറ്റ് അഡ്രസ്സ് ആയിരിക്കും സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 8-ബിറ്റ് അഡ്രസ്സ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് 127 to 128 മെമ്മറി റേഞ്ച് ലൊക്കേഷനിലേക്കായിരിക്കും ജമ്പ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അത്രയും വിത്തിൻ ആ റേഞ്ച് ജമ്പ് ചെയ്യുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് എന്ത് പറയും, ഷോർട്ട് ജമ്പ് എന്ന് പറയും. Then absolute addressing. Here absolute addressing is used by the AJump and ACall instruction. There are two types of absolute addressing modes are there using AJump, absolute jump, and ACall instruction. These are 2-byte instruction. 2-byte means total 16 bits are there. Out of 16 bits, lower 11 bits specifies the memory address as the part of the instruction, and upper 5 bits in out of 16, upper 5 bits and lower 11 bit. This lower 11 bit of this memory address is a part of the instruction, and upper 5 bit is of the destination address are the upper 5 bit of the current program counter. Of this is 5 bit of the current program counter. So this is this addressing modes allow branch only within the current 2 bytes page of the program memory. So mainly these instructions are mainly used to transfer the memory or program control from one location to another location. So here it is a 2-byte instruction, that is 16 bit. Out of 16 bit, lowest 11 bit of the memory is a part of this instruction, and upper 5 bit represents the upper 5 bit of the current program counter. And here it is the example AJump loop 1 and ACall loop 2. The next one is long addressing mode, is mainly used with the instruction LJump and LCall. These are the 3-byte instruction, and in this 3-byte, 2-byte or 16-bit represents the destination address, so that a jump or a call can be made to a location within 64 kilobytes code memory space. So
ജമ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എല്ലാം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാം മെമ്മറിയുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ചെയ്തിട്ടാണ്. കാരണം നമ്മുടെ കോഡ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? പ്രോഗ്രാം മെമ്മറിയിലാണ്. അപ്പം ആ പ്രോഗ്രാം മെമ്മറിയുമായിട്ടുള്ള ജമ്പാണ് വരുന്നത്. അപ്പം മെയിൻലി 3 ടൈപ്പ് ജംപ്സ് ആണുള്ളത്. ഒന്ന് ഷോർട്ട് ജമ്പ്, ദെൻ അബ്സല്യൂട്ട് ജമ്പ്, ദെൻ ലോങ് ജമ്പ്. അപ്പോൾ ഷോർട്ട് ജമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഷോർട്ട് ജമ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 8 ബിറ്റ് റേഞ്ചേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് 16 ബിറ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അഡ്രസ്സാണ്. 16 ബിറ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റേഞ്ച് ഓഫ് ദി ജമ്പിങ് ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 64 KB റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പ്രോഗ്രാം കൺട്രോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. Then it's represented by ljump and lcall, and finish and delay are the labels. ലേബൽ ആണ്. അപ്പം ജമ്പ്, ljump, ഫിനിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിനിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? ജമ്പ് ചെയ്യും. The next one is bit inherent addressing mode. In this addressing, the address of the flag which contains the operand is implied in the opcode of the instruction. So here the flag bit is specified in the instruction. So CLR C, here CLR indicate clear, C indicate the carry flag. So this instruction indicate that clear the carry flag. So flag bit will be specified directly in the instruction. So here clear the carry flag means carry flag content will be set to 0. And this is bit inherent addressing modes, and these are the main addressing modes of 8051. Thank you.